Wait. Bikin film yang lebih matang, guys. Kamu bisa deh, tanpa ada tali tuh ya. Dari pertanyaan itu jawabannya adalah saya mengoleksi nyamuk. Koleksi apa sih? Kita mau berkiprah aja. Satu. Aku bisa menyampaikan visi tentang yayasan. Izinkan saya bertanya birokrat. Kondisi kesehatan saya terganggu. Itu di setiap harinya haus perhatian, ingin dipuji orang lain. Begal Cita Kreasi! Kreativitas tambah Hi, Housepals! Welcome back to our videos, or welcome to our videos. Today on this journey, and we're back to this place, BSD. And again. But with different agenda. You wanna know? Let's go get them. We have a lot of people back there, and you better watch us what they are doing there. Let's go. Are we even going to get bored here? No, never. So we are preparing for a camp, right? Yes, tonight we're going to have a camping here in Babesuni Tari College. So fun. Look over there. Yeah. I think I'm going The sky is so beautiful, and here's our tent. We're gonna have a lot of fun here, and you're gonna watch it in minutes later, soon. But today is still noon, and just watch. Yeah, watch. Whoa! Whoa! It's Bro, still don't empty. show the tent. It's still empty. Only Hannah. Only So if you want Hannah. to continue the video, just continue it, okay? Bro, you're not allowed to do that, bro. Get out. Bye. Get out. Get out. Anyway, do we just have a regular camp here? No. Because we have a lot of things, but what is that? Coming soon tonight, such as Just watch. what, bro? So what is that and how it went? So you better watch it, and this video is gonna be right there. Just for the opening. So stay tuned. Let's go. I kind of want to take a nap here. Like what Nando say? I kind of miss Nando. Hey, wait. Hey, you know what? I just thought of something. Nando's initial is actually nap. Oh. Alright, so Nap. Nando. N is for nap. Alright. Yes. What about Miley? M is for meal. Yeah. Meal, of course. Yeah. What about Nata? So anyways, did you remember the last time we visit this place and we're like, we have a lot of plans to do. Of course. We want to swim. We want to do a camp here. We want to take a photo shoot here. And we're going to make that dreams come true in today's episode. So please. Yes, but we're actually still waiting for a lot of our friends that haven't visited BST yet. So they haven't arrived here. Yeah. So support us, by watching this video. It's kind of unfair because we have to sit and stand here in a very, very hot place. Where are them? We're just gonna wait for them, right? bersama suara yang pernah terlupakan. Okay, so pause. We're going down there. Yay! Hooray! Hooray! Tanyai, wait! Tanyai, wait! Wait! Wait. Oh, my friend's already there. Ada
excited. Let's go. And then here come Bunda. Dari jam 10 tadi teh. Halo. This door again. What a beautiful door. Oh, I'm really excited because today we're going to jump into the water. Yeah! Finally! Be careful! Penyai! This is our senior from Mega Citra Kreasi. So, yeah, so in case you haven't knew this info, so we're actually having this fun game as a celebration of Mega Citra's birthday. Okay, our viewers in my YouTube channel often call me Tao Sensei. All right, so what's your YouTube channel? Tao Chan, Tao Kun, and Pochi Mythology. What is your channel about? First of all, the Tao Chan to explain about the anime manga. Actually, the title of Record of Ragnarok. This is the battle of a human versus God. Oh, all right. It's like that. And if you like about the myth, God, and history, you will. I suggest you to subscribe my channel, Tao Chan. And then for the second, Tao Kun is especially to explain just like anime, but not in Japan. Not in Korea. Oh, in Korea. In Korean. So what is it called? We call manhwa. Oh, manhwa. I know. Just like you watch a webtoon? Yes. Manhwa. Yeah. Yes. Our webtoon is manhwa, right? I explain about that. Nah, and then the third, Pochi? What is it? Pochi, I explain about the myth, especially the Fantastic Beasts. Fantastic Beast. Oh. And not of the Fantastic Beasts, we are. What is that? Explain about the dinosaur. So there's a lot. There's a lot actually. There's a lot about. Your Explain it. YouTube channel is. And then really don't forget fun. to subscribe. Yeah. All right, I'm going to watch it also later. And now, hey, what is this place? This is Bumi Seni Tarikol. Bumi Seni Tarikol. We are going to swim. I see you're ready with your kerasek. Yes. Okay, and then I'm so excited because I'm here. Yes. I want to try to swim in the river because Yes. the water is so clear. So is this your first time? Yeah, this is my first time. This is actually my third time. Whoa! But this is going to be my first time swimming in the river. Swimming in the river. Okay, Yes. okay. We are swimming together. All right. Yay! We're here again. Oh my god! Oh my god! Oh my god! We are going to be united with nature again. Yes, United with nature. I'm wearing hijab. Wow. I don't know if our voice will be heard correctly because the water of the sound. The sound of the water. I finally said correctly. The water of the sound. Is it No, the sound of the water. sound? The
Sangat membantu ya. Ya kan nggak tahu. Kita mau masak nasi. Tata is cooking right now. There's Imels and Hana and Novel too. Di pouch mungkin. And there's this guy. Can I have like spoon? She's seasoning the chicken, right? So, email. Oi bro. Email. Okay. What you doing, email? Hello. What you doing, email? She's busy. try Don't now. ask her. She won't answer. Wow. The open. Emang nggak mau ngopi sama gitu? Emang kalau ada dia mah. Pegang citra kreasi. Kreativitas Guys. Bawa jangan ayo sini. Saya streamer sih, jujur, hanya pola. Kadang-kadang Nulis 2 hari. Nggak ada reading. Soalnya syuting 2 hari, koreografi saat itu juga. Kalau dari moderator mah gini, sebenarnya pengennya tuh diulang gitu adegan berantem sama lu. kayaknya masih apa? Tajo. Wait. Next question. Ada nggak dari Ayo, udah teman-teman, silakan nanya. Reading tidak perlu syuting nomor 1. Tapi setelah kita syuting ini, jadi terpengen lah, kita juga ada keinginan buat ingin Yang lebih matang. bikin film yang lebih matang, gengs. Ya, tapi baik lagi ke kaliannya, apakah kaliannya mau untuk bareng-bareng lagi? Sebetulnya kita tuh bantuan tuh gak harus tenaga, kawan, ya. Cukup dengan uang bisa membantu kita. Saya pengen tanya, tapi malas tanya. Jadi pertanyaannya, apakah boleh request buat jadi aktor utama kan? Boleh banget. Sebelum ke aktor utama jadi bagus dan nih, tapi biasa nanti jadi gaper dulu, ya, jadi clapper, jadi sound report, baru jadi ini jadi BTS. Bisa semuanya, nggak ada yang nggak bisa ya. Nanti kita cari film yang endingnya tabrakan, oke? Dari alhamdulillah ready. Dan kita pengen nantang nih. Kalian kan Hesvas gitu kan sangat percaya diri. Kenapa tidak turun menjadi aktor juga gitu? BTW Om juga udah pengen mau bikin film tentang perempuan kan? Itulah kalian harus tunjuk gigi ya di sini apa yang perempuan. Pokoknya itulah tantangan dari kita ya Bang ya. Betul. Teman-teman semuanya juga pokoknya kalian yang harus tampil sekarang Bang. Ya kita udah gak zaman harusnya di depan kamera ya. Ngopi saat kita ya. Kita kan punya sutradara baru nih. Tuh. Pertanyaan pertama, kenapa disebutnya rengit? Jadi sebenarnya itu ada sejarahnya, tapi intinya dari pertanyaan itu jawabannya adalah saya mengoleksi nyamuk di rumah.
Allah, serius? Mantap. Jadi kan Lihat prosesnya. enggak, tapi kan nyamuk itu apa ya, salah satu makhluk di dunia yang cukup mengganggu gitu. Iya, Jadi mematikan sih. saking sukanya dengan suaranya gitu. Aduh Nah, saking cintanya dengan suaranya saya boleh. nangkepnya Allah bisa. Akbar. Enggak, orang lain kan benar. Orang lain kan dikoleksi. Ya kan? Disayang, dipuja gitu. Gitu kan soalnya. Ini Anda koleksi apa psikopat? Ya kan buat Saya. mengurangi potensi buat bentol di dunia Bentol ini. di- Bayangkan, atau Ada bayangkan, sia miara leungit menarik marapan kumaha ku leungit gitu. Ini Kayak nih, dia hampir sampai gojek buat Iya, gitu. makanya kan kalau pelihara kan disayang ya. Iya. Dia mah jeung dipaehan ya. jangan dilaminating, diabadikan di kertas. Kalian harus lihat. Iya. Feel berapa followernya karena nyamuk? Followernya TikTok. Oh, Kan itu gara-gara nyamuk jadi beduk. Berapa oh iya, tuh? tadinya tuh sebenarnya belum banyak, cuman Iya. tadinya kan akun kecil banget, cuman 700. No parengit 700. Ya, tapi pas iseng-iseng ngupload video tutorial laminating nyamuk jadi 7.000, cuma sekarang turun lagi. Namanya apa? Laminating nyamuk. Nova nyamuk merengit. Tapi ya sekarang karena kontennya bukan nyamuk lagi jadi turun lagi gitu. Oke, bagi teman-teman Tanggalin anjir. Dan apa? Dan apa? ini kegiatannya. Koleksi nyamuk. Iya. Aku nih laminating nyamuk. Jangan koleksi kutu katanya. Jangan sekutu. Betul apa kecil? Betul Betul di buku suka tuh gitu. Oh iya. Terus Eta mah nulis. Eta mah hirup keneh. iya Tapi kayaknya sesama psikopat. Harus berteman ya. Kalau misalkan kalian melaminati nyamuk terus kejadian kayak begini, nyamuknya tidak merata gitu, nempel ke selatiknya tinggal Pas tatanan kok. Kreatif. penting aja ujungnya sesuai selera. Mau dimakan, Cok. Selera. Sangat murni mukanya guys ya. Iya, sangat murni sekali. Hah? Lila-lilanya rampainya rengin. Jadi ya mah. Jadi ya, Bun. Jadi depan sama belakang tuh harus kena sholat itu supaya nyamuknya tidak lepas. Ini perlu waktu berapa untuk laminating? Ini depan. tergantung Ini jumlahnya pinggirnya mungkin udah dibakar didapat. jadi nggak bisa kebuka, jadi tidak ada yang Tapi Berapa tuh? sebenarnya nih fun fact-nya adalah sebagai sebelum proses laminating ini tuh ada proses pengeringan dulu. Karena nyamuk tuh kalau misalkan habis dimatiin itu kan basah dan itu bakal ngaruh ke si apa ya, lem sama si kertas itu jadi berantakan gitu. Jadi harus dikeringin sehari atau 2 hari baru bisa dilaminating. Ini kita wawancara sutradara apa? Kemudian kita punya channel khas Kuningan. Ya, yang penting kita mau berkiprah aja. Manfaatnya akan terasa. Kita bukan ngangkat satu orang. Alhamdulillah kita ngangkat satu desa tuh. Film selanjutnya harapannya ada yang murni idenya, gagasannya dari kalian. Aspal, jangan tinggal diam. Your opportunity, your turn, your time. Be more progresif ya. Lebih progresif, lebih bersemangat. Karena ini kita ada di track yang benar, gitu ya. Om, suruh pusat. Tenang Om. Ke bawah. Ayo. Pipinya harus kembung ya. Tok. Masukin mulutnya, mulut. Masukin air. Kurang woi. Saudagar Arab, bawa apa saudagar Arab? Jongkok. Saudagar Arab. Bawa boneka. Nama. Namanya siapa? Tatang. Namanya Tatang. Anu mau mending ngomong begini. Ngomong. Telan. Anak Haki. Oke, aman. Oh, Dani mau. Mau naco. Jangan ditelan, udah semuanya ditahan biar muncrat itu sensasinya ada.
Muncatnya ada. Tuh, katanya dia mau makan lagi nanti ambil nasi. Ini sebenarnya bisa tahan. Nah, sip. Oke, tahan. Siap kita mau cium ya. Ikut tahan. Anjir, apa nih? Wih. Bukan gitu dong. Bukan gitu. Gila. Mumpung apinya nyala, keluarkan Bang Jair. Wih, sikat. 1, 2, 3. Waduh. Jauh-jauh dari semua campur. Udah. Hari ini alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi. Malam teman-teman semua. Malam. Pada sensasi, bukan substansi. Wisata-wisata Kuningan itu Metra generasi ke-1 ya. Semua pasti tahu kan? Betul. Nah, di sini saya akan membahas NPD menurut Santi. Saya dan Cep GPT. Ketika terjadi masalah, bikin organisasi bertumbuh bersama. Orang pemalu adalah orang yang paling narsis. Karena buktinya, udah semua orang tuh merhatiin kita dari atas sampai bawah. Kalian sadar gak? Saya pakai sendal terbalik, kanan sama kiri. Ada yang sadar gak? Ya kan? Hai Haspa. We're by the riverside again, even though Mel is already gone because she has another business. Yeah. But yeah, you can another job. see the fun behind us. Look at our seniors of Mega Citra Kreasi having fun. They're like a family to us. They're like a family to each other. And we wanted to ask 1 or 2 questions to them, but I think we don't want to interrupt the game, right? So we're just going to wait. Yeah, right. What are they playing? I think it's like bebentengan. So actually, there is this one senior sitting, not playing bebentengan with them. Senior from Mega Citra. Senior from Mega Citra, so we're going to ask them some questions. Do you want it to be in Bahasa or in English? Bahasa please. Bahasa, Because my English is not so good. Okay. I want you can understand. Okay. Is Sundanese English? Sundanese Ya. English. Ya. Boleh kenalan dulu mungkin ya, Ayah? Halo ya, boleh Ya, banget. siapa nih? Namanya? Halo, nama aku Ardi. Ardi Kusnadi tepatnya. Aku udah member berarti dari generasi pertama banget. Paling tua. Pertama banget. Berarti dari awal terbentuknya Mega Citra. Betul. Kapan tuh? 2020 tepatnya kayak waktu itu pas banget Covid tuh. Terus kita ngumpul akhirnya bikin film. Karya pertama kita judulnya Tangan Tuhan. Legend tuh, karya legend itu. Jadi itu yang membuat AA dan teteh-teteh yang lain itu menjadi seperti keluarga kayak sekarang. Betul. Benar ya? Itu pertama kali kita begadang sampai subuh, nggak denger azan, nggak denger suara motor berisik, cuma buat syuting doang. Syuting ya. Ada saksinya. Kalau di sini ada tim audio kita dari yang dulunya culun sampai sekarang jadi sehebat ini. Oh, oke. Hop, menang. Oh ya, berdiri by Mega Citranya itu 2020, tapi terdaftar sebagai lembaga di 2021. Jadi kalau misalnya officially itu di 4 tahun. Secara resminya Iya. dari 2021 sekarang tahun keempat. Iya. Officially-nya di 2020. Ya. Oke, 4 tahun berjalan sebagai yayasan yang menciptakan karya-karya keren nih, terutama di dunia perfilman. Betul. Dan sekarang ada kami sebagai perintilan baru gitu ya. Gimana nih pesannya untuk Mega Citra Kreasi di usia yang keempat ini? Sebenarnya pesannya nggak muluk-muluk ya. Kita cuma pengen
bayangin kita akhirnya bisa kumpul bareng, berkarya bareng, dan senang banget akhirnya kita bisa ketemu adik-adik sekalian, anjay adik-adik banget. Wow, terima Nggak, lebih ke kayak akhirnya kita punya teman baru, tenaga muda yang lebih fresh lagi, bisa nularin semangat kita, karena yang jompo-jompo kadang buat berkarya suka bertabrakan dengan punggung nyeri dan tolak angin. Kok sama sih sebenarnya? Alhamdulillah kalau gitu kita sama. Tapi seenggaknya kita punya tenaga baru, lebih fresh lagi, mudah-mudahan bisa jadi mesin baru buat nanti Mega Citra berkarya yang lebih serius lagi, lebih bagus lagi gitu. Kalau dulu kita udah bisa menangin kancah nasional, siapa tahu nanti kita bisa ke internasional lagi. Amin. Gitu deh. Oke, tolong disupport ya nih konten Insya Allah. kita nih, dan kita juga nanti pastinya bakal belajar juga untuk bikin film selain bikin konten di YouTube. Betul. Ini. Boleh. Gitu. Ini itu aja Kang. Terima kasih banyak. Ini semoga selesai bebentengan bisa nanya-nanya ke yang lain juga ya. Anteng banget mereka. Kenapa Seru banget. sih? Karena kita yang jompo butuh exercise. Kita butuh olahraga, dan alhamdulillah di suasana pagi yang cerah ini dan semangat pagi kita olahraga. Ya. Oke. Terima kasih Kang Ardi. Kasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Kata-kata untuk Mega Citra yang keempat. Semoga Mega Citra kedepannya lebih banyak kegiatan produktif dan terus menghibur, dan semoga anak-anaknya pada kompak selalu. Pesan untuk Mega Citra yang keempat tahun, semoga semakin sukses, jaya, maju, melesat. Hidup Mega Citra. Terus menyala untuk Mega Citra, terus mengudara. Terima kasih. Untuk Mega Citra Kreasi yang keempat, ulang tahun keempat, pokoknya makin solid, berudak, well ya. Yang dulu, yang sekarang kita tetap menyatu, enggak padam, hanya redup sedikit, bakar. Alright, hello Haspal. So now we have this a very precious girl, and then we have our beloved founder, and then we have Kang Asep Denny. We're going to talk a little bit with them about this event and about Mega Citra Kreasi, our foundation, beloved foundation. So maybe first of all, I would like to ask Eko. You want me to ask you in Bahasa or in English? It's up to you. Up to me. It's up to you. All right. Oh, let's go. Let's go. Okay. Our kita menyebut ini Om Eko adalah Pakiber, ya. Papa kita bersama. Papa kita bersama. Om kita bersama. We actually call him Om, but he always feels like a father to every of his children in the foundation. So I would like to ask you about Mega Citra itself. The background, the history. What is the most memorable thing? What makes you love this foundation this much? What makes you got into this foundation? A story behind all of this. Yeah, actually, it's about people come to my place. So many people come to my place, and that time I have a dream to make a movie. Actually. So I think to improve the education for them, yeah, we make a foundation. And Mega Citra, you know Mega Citra? Mega is big, great, right? Mega, and Citra is image or reputation. Yeah, that is what we have to do. Make good, great reputation, but not by word. Creativity talk much. That's the point. And your vision, your idea becomes something that can consumed by people, can enjoy by people. And popularity is temporary, but creativity is forever. Oh, okay? that's That we have to think about it. All right, thank you so much, Mega Citra. Since we actually knew, right? Haskuningan is new in Mega Citra. Like, it's already really fun. What about you, Natasha? What do you think about this event? So that I can grow up with knowledge and still having fun with all of you in Citra Kreasi and in Haskuningan. And what about you, Nando? What about me? For this event, actually, I apologize because I came late, guys. I apologize. You apologize. No, you don't have to apologize. Apology accepted. Oh, really? Sorry, but I was hanging out with my high school friend there. Yay! I'm so sorry, guys. I had to
recheck it, right? Can I come late? I text you. Yeah. So my And you honest never opinion came about back. this event is truly fun, right? Yeah, we had a lot of things that we did right here, starting from we're watching a screening of Megacitra movie together, right? Yeah, That's not the start actually, you just come late. It started for me. That's the start The for you. first time for you. Hey guys, and then we grilled some I don't know, corned beef and sausage, and then chicken too. Yeah, we had Man, barbecue we time. had a lot of fun here, man. We're eating meatball too, right? Hakis with Bo. Yeah. Hey, by the way, guys, we're playing Werewolf until like 5 in the morning. 5 a.m. That's wild. That's what We feel so young. I feel so young actually. 2 hours. And after that, I woke up at 7, and then we're having a lot of fun down there. We're playing bebentengan. Even my slippers is going like. Man. Nando, aren't you missing something important? What? You don't remember the Vire? Yes. Yeah. Oh yeah. What wait. do we have there? Yeah, we're doing upgrading. Yeah, that's correct. Like Omeko give me like 15 minutes and then 2 minutes to speak. Hey, not only you. Not only you. Everyone It was unexpected. Right? only give for. Yeah, I thought we were just going to share our experience, but it turns out that he asked us to do some research and then made a speech. But I did it. Yeah. You did it. You did it I great. did. Y'all did great. And actually, I wanna ask Echo about the upgrading things. Do we do like the upgrading often, or Yeah, actually used to just be in like it's some big events? yeah, it used to be I think there is routine, yeah, every week, 1 a week. And it's important because if you make a movie, of course you need knowledge and critical thinking. That is the important thing, right? Because you fight for something, so you have to master the knowledge about the thing. That is the goals of upgrading. We can join with every community, including with our beloved painter, right? Yeah. But there is something that I think we need to notice. We have 2 other person that haven't talked with us. Ya, ada Teh Nova dan juga Kang Denny. Ini belum bersuara She is sepertinya. your senior. Yeah, she's actually our senior, right? Senior. She made her movie and we watched it last night, right? So cool. I feel so happy here in Megacitra Kreasi because when I try to join here, awalnya kayak ini ngapain ya sebenarnya di sini gitu. Dan ketika pertama melihat situasi di mana orang-orang belum kenal, aku belum kenal mereka, mereka pun belum kenal saya. Sedikit demi sedikit aku belajar tentang apa ya? Fotografi, videografi, and movie. Jadi akhirnya menemukan arti dari kebersamaan ini. Iya, sesuai ini ya, sesuai namanya kreasi, di mana Megacitra Kreasi ini wadah anak-anak muda, termasuk aku untuk berkreasi di bidang apapun gitu. Bro, I actually wanna ask Kang Denny about something. Nih Kang, kenapa sih Kang Denny sama Kang Oblet tuh selalu selalu suportif gitu ke Megacitra? Sebetulnya kami gitu, saya dengan Kang Yusuf Oblet itu meskipun basicnya berbeda ya, mungkin Kang Oblet di dunia seni musik, saya di seni rupa, begitu juga seperti sendal jepit deh, berbeda tetapi tetap satu tujuan gitu loh. Seperti itu ya, artinya begini. Nah, konteksnya sama gitu. Ini kebersamaan dalam membangun sebuah sistem. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk berkesenian. Makanya tempat di sini ini didedikasikan untuk bereksplorasi dan untuk berkesenian seperti itu. Nah, adapun tentang Megacitra Kreasi ini, ya saya juga sudah mengenal Kang Eko sudah lama juga, dan
ini juga dunia seni kan gitu kan ya, yang harus diapresiasi, tidak hanya musik, lukis dan teater ataupun apa, tetapi ini film juga justru ini harus mendapatkan tempat gitu kan ya, apalagi di Kuningan itu banyak potensi yang memang sangat luar biasa kalau kita gali seperti itu. Sesuatu hal yang kecil aja bisa jadi sebuah ide yang sangat luar biasa. Saya contohkan sendal jepit, padahal gitu kan ya yang kita anggap sepele tapi memang penting gitu kan ya. Ternyata kita bisa gali, kita bisa banyak belajar dalam sebuah hal-hal yang sederhana itu. Seperti itu. Alright, so we had a very insightful conversation, right? Yes. We actually still want to talk a lot more, but yeah, we have to go home because udah ngerepotin Kang Oblet, kayaknya kita ngabala kitunya di dia nya, jadi kita harus pulang. I would also convey our gratitude to Kang Yusuf Oblet, even though he's not here, but we are welcomed so warmly here. Yeah. Terima kasih sudah menampung kita berkali-kali gitu di sini ya. Oke, segitu aja. That's all. We're going to close this event because we actually hadn't got enough sleep, so I'm kind of sleepy. Are you sleepy? You sleepy? Yeah. Yes. Playing werewolf till 5. Yeah. Playing werewolf till 5. Right. All right. So that's all. Thank you. Bye. Ace. Okay, House Pulse. Now we are with Kang Zay. Yo. Okay. I want to ask something, right? Okay, Nando So we're first. your juniors, right? We're just here in Mega Citra, right? So how long have you been here? Ya sebenarnya bukan junior senior sih. Kalau di sini lebih tepatnya kita bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, ya kan? Kita sharing bareng-bareng. Karena ada aja gitu ya senior yang masih kurang dalam pengetahuan, dalam salah satu dari pengetahuannya gitu. Ada juga dari juniornya yang mempunyai kelebihan yang nggak dipunyai oleh senior gitu. Jadi di sini jadi di yayasan itu kita saling melengkapi, kita saling memahami dan kita saling menutupi apa ya istilahnya. Jadi setiap celah tuh setiap orang tuh mempunyai fajilnya masing-masing untuk ditata, dilengkapi di Mega Citra Saling gitu. melengkapi kekurangan masing-masing ya Itu teman-teman. benar banget. Benar banget. Ini emang kekeluargaan sekali ya. Iya. Udah lama nih berarti, dari tahun berapa nih di Mega Citra ini? Dari tahun 2022. Dari SMA. SMA. Yeah. Oh, it's been 3 years. So, what you got from being in this community in Mega Citra Kreasi? Oke, sebenarnya untuk perjalanan sendiri sih karena pertamanya itu karena emang ikut sama teman, ya kan, ikut sama teman buat mengembangkan skill gitu. Lama-kelamaan akhirnya nyaman, terus kita bisa berkembang bareng lah gitu. Karena di sini juga aku dapat apa yang aku mau dan apa yang aku butuhkan gitu. Dari mulai belajar public speaking, ya kan, bagaimana cara berpikir kritis, ya kan. Terus apa lagi ya? Yang paling penting nih, kita bisa belajar fotografi, videografi, yang mana itu bisa jadi modal buat kita bersosial media gitu. Karena kebetulan aku juga suka tentang kebudayaan. Nah, bisa nih dikolaborasikan antara kebudayaan dengan fotografi dan juga videografi. Karena kan sekarang udah zaman era digital ya, serba digital gitu. Gitu sih paling. Apa digital sih sekarang? Iya. Gitu. Emang di Mega Citra Kreasi ini tuh kita anak-anaknya itu emang dibimbing untuk berkreasi. Jadi kita tuh di sini tuh bisa bikin film juga gitu ya, bisa jadi sutradaranya. Oke. Apalagi kan sekarang film bahasa Sunda itu masih jarang yang menggunakan bahasa Sunda dan juga mengangkat isu-isu tentang kebudayaan Sunda. Ada gitu ya, tapi belum belum banyak lah. Gitu. Not that much. Jadi aku pengen jadi salah satu orang yang mengangkat kebudayaan Sunda dalam ranah film. Oh, keren banget, so cool. Guys, itu masih niat ya. Oke, semoga bisa. Semoga dapat realisasikan ya teman-teman. Ya, thank you Kang Zen.
Terima kasih juga. Pokoknya buat teman-teman ya, jangan pernah malu menggunakan bahasa Sunda. Gitu cek urang mah. Komo bahasa Sunda Kuningan ya. Kadang bahasa Sunda Kuningan teh naonnya istilahnya teh sok aya ciri khas. Jadi kadang orang Kuningan anu ngomong bahasa Sunda Kuningan di luar Kuningan eta sok isin, sok era padahal balukarkeun tina menit. Nah, eta bahasa Kuningan. Teo. Di Batur mah bala-bala, di Kuningan mah pia-pia. Nah, itu harus dikenalkan karena setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. So yeah, it's a wrap for today's journey. No, not today's journey, but also yesterday's, because we had a camp here about Mega Citra, everything about Mega Citra. So if you like this video, please give thumbs up, subscribe to this channel, and comment down below if you have any suggestions. And turn on the notification so you won't miss any single video from Khas Kuningan. Khas Kuningan, Explore the unseen. Bye. See you guys on the next video.